בהביטנו אל החלל, אין אנו רואים רק כוכבים, אלא גם מעשה ידי אדם. והפעם אנו מביטים אל ספינת החלל הבינלאומית, בה שוהים שני אסטרונאוטים רוסיים, ואסטרונאוטית אמריקאית העונה לשם פגי. עם פגי קבענו פגישה על גלי האתר. 15 בני נוער המתינו לה כדי לשאול שאלות ולקבל תשובות, וזאת בעזרתם של חובבי הרדיו, אשר הפעילו את מכשיריהם וניסיונם לצורך הצלחת המבצע. על מיקום המבצע החלטנו מספר חודשים לפני כן. חיפשנו מקום אשר יאפיין את האירוע, החלטנו על מצפה הכוכבים בגבעתיים. לאחר שהאחראים על המצפה אישרו לנו את הפעילות ממנו, נותר לנו רק להקים את התחנה. כשבוע לפני אותו יום מרגש, התחלנו בהקמת האנטנה. על תורן של כ4 מטרים, מיקמנו את מנועי ההגבהה והצידוד. מיקום האנטנה נבחר בקפידה, כך שלא תפגע בכיפת המצפה, וגם תראה את ספינת החלל בכל רגע מרגעי המעבר שלה בשמיים. באולם ההרצאות של מצפה הכוכבים מוקמו המשדרים, בקרי האנטנה, ספקי הכוח והמחשבים. עליהם תרוץ תוכנה אשר תאפשר לנו ולקהל המוזמנים לראות בזמן אמת את תנועת הספינה. אני שמי שלום מלוכין, עוד הקריאה שלי 4X1S. אני אחראי בעבודת חובבי הרדיו על פעולות תקשורת חלל. תלמידים יקרים, כשאנחנו מביטים היום לעבר השמיים, שוב איננו רואים בהם כוכבים בלבד, אלא גם את מעשה ידי האדם, הלוויינים וספינות החלל. אמצעי התקשורת מאפשרים לנו לא רק לצפות בהם מרחוק, אלא גם לשוחח עם האנשים המשייטים בחלל בשליחות האנושות והמדע. עיקר חשיבותה בכך שהיא תמחיש לכם שהכניסה לחלל שוב איננה היום בשמיים. היא אפשרות מעשית בהחלט, ושתעשה החלל הם אנשים כמוני כמוכם שהשקיעו את הזמן ואת המאמץ הדרוש כדי להגיע לשם. החלל הוא היום אחד בשדות הפעולה העיקריים של החלוציות הישראלית החדשה. חלוציות מדעית וטכנולוגית, ואתם מוזמנים לפעול בתחום הזה ולהגשים בו את כל חלומותיכם. November Alpha 1 Sierra Sierra, this is 4Z4 SAT, do you read over? 404 Sierra Alpha. Good afternoon, Peggy. You're just over the horizon here. Signal is getting stronger. Over. Copy that. Okay, loud and clear. Can we proceed with the first student? Over. Yes, I think that sounds great. Over. My name is Gary Benjamini, and my question is, how does the human body endure such a long stay in zero gravity? Over. Well, we have to do a lot to accommodate the changes in zero gravity. We exercise about 2 hours every day in order to try and maintain our ability to walk around when we return to Earth. Over. Hello, my name is Tvika Komsky, and my question is, in what height and speed do you orbit Earth, and how do you keep it stable? Over. I have you now for Zulu 4 Sierra Alpha Tango. Do you get a second question? Over. No, I didn't copy the second question. I have it written down though, and we orbit at around 220 miles above the Earth at 17,500 miles per hour. And we use thrusters in order to maintain our attitude and fuel in the engines from either the Progress vehicles or the shuttle to boost our altitude when necessary. Over. My name is Noah Rappaport, and my question is, how do you distinguish between up and down, and is there any artificial gravity on the station? Over. There's
There's no artificial gravity here on the station, but up and down is really interesting because your head always wants to make whichever direction your head is pointing up, even if your body is upside down relative to the station. So it's been an interesting adjustment, getting used to that. Over. My name is Morafiach, and my question is, what are the sources of fresh air and oxygen during such a long stay? Over. The Progress resupply vehicles that launch from Russia provide us with the fresh air and oxygen that we need. We also have a reserve supply that we use for EVA support in the U.S. segment that if we needed to, we could use as a contingency for the station. Over. My name is Ariel Shafir, and this is my question. Are there any waste recycling processes in the space station? Over. Right now, the only thing that we recycle from waste would be the condensate. So from the sweat and the humidity in the air, we collect that water and reprocess it for drinking. Over. My name is Yaniv Levy, and my question is, I've seen a photo of plants on the station. How does the plant know which direction to grow? Over. That's a really good question, but plants are able to grow in a response to light as well as gravity. So they are growing in response to the light. Over. My name is Mark Lauder, and my question is, how do you manage with the fast changes between day and night as far as working hours are concerned? Over. Well, we have a day and night every hour and a half, but we become accustomed to it. Partly, I think, because we don't have too many windows. We only have a few windows, so we only see the day and the night part of the time. So it's not too big a factor for us. Over. My name is Nadav Schlesinger, and my question is, how do you spend your free time? Over. Well, looking out the window is probably the most fun way to spend our free time. But I do other things, too, as well, like reading books. Over. I'm asking Yael's question. What happens if you are sick? Are there doctors and medicines? Over. Well, 2 of the 3 crew members are actually trained to be what we call crew medical officers, and this is in case someone gets sick, and we will have a doctor on the ground help the crew medical officer diagnose what the problem is and prescribe what medicines to use. Over. I'm asking Danielle's question. Do you think there will be space tourism in the future? Over. Well, I think space tourism has already started. We had 2 tourists on board the station already, and a third will be arriving in October. Over. I'm asking Ronnie's question. How long did you train before this mission? Over. Asking Tomer's question. Do you like the food there, and do you have sweets also? Over. My name is Tvika Komsky. Is it scary to fly to space? Were you frightened during the launch? Over. Actually, I wasn't frightened. I was so excited about coming into space that it didn't scare me at all. I really looked forward to it. Over. That's all the questions we have. Operator is 4 X-ray 1 Alpha Sierra, and we have 4Z4 UK also at the other control here. It was very good, and we start a bit losing the signal now. So we'll say all the best to you, and hope we'll have in the future more contacts. Over.